Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pasi munyuzi update. Tiri kuona veruzhinji vanga vari kuchema kuti tiri kunzwa kuti maupdates ana comrade Geza nana Saruwaka zviri kufamba sei. So tamboya nekabrief pano tichikuudzai kuti zviri kufamba sei. Tiri kuona panapa zororo muPumalanga yanyora iyo kuti vaSaruwaka vachasimuka musi wa 13 February. Tisazoziva kuti comrade Geza zvinenge zvakamira sei. Family yacho yakangobuditsa zvainobuditsa tichange tichikuzivisai pano tichikuudzai kuti zvinenge zvakamira sei. So tira kuti ndiri kunga muri kuona pana pakanyorwa kunzi memorial service details for Kudzai Western Saruwaka blessed Geza Alai who was allegedly assassinated in South Africa last week. Tiri kuona panapa memorial service the 13 February 2026 11 to 1 zoro muPumalanga. Tiri kuona panapa ndo mamirira zvakaita mhuri yeZimbabwe. Tira kuti tiende kune mamwe maupdates tinge tokuratidzai pano. Tiri kuona president Emerson Mnangagwa vaibvunzwa apa vachitaura vasati vapanduka. But you will be once you're inaugurated, you will be the first president that's bound by 2 5-year terms. Yes. Are you willing to give a guarantee to the people of Zimbabwe that you will stick to that? Perfectly. And I always say it that I will obey the Constitution to the letter, the spirit of the Constitution to the letter. I will remain. If I'm elected for second term, I will do my second term, but I cannot go beyond that. But you will be. Tiri kuona vaMnangagwa wabvunzwazve nemajournalisti nevamwe vanhu vakasiyana-siyana nenhauwa kutyora bumbiro remutemo vachitaurawo kutoti no, inini ndini ndakatonyora ndanga ndiripo pakunyorwa kwebumbiro remutemo muna 2013. So hatingakwanise kutyora bumbiro remutemo rava kutyora izvezvi vachishandisa ana ziyambe bo. Tiri kuzoona kuti majudges ese vanenge vari under ziyambe sezvo tiri kuziva kuti ndo minister of justice mudare reparamende. Tiri kuona panapa pakanyorwa the president Mnangagwa once said this is an exclusive Sky News interview of the year ago. So what has changed since then? Vachinja sei muri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti vanhu vanombori nemuono upiko nenhauwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. He is still his second term and he will stand with ane mbayo muri yeZimbabwe. Imbayo achiri musecond term akutochemera mamwe ma2 years. Kuchera kaona kuti titi gucha zvatosvika 2028 hazviti tigeze titotange kutokweshana tichirimo muna imomo. Tiri kuona panapa butchering the constituency wasn't afterthought. The 23rd agenda was in the draft all along. Ndoka ndakadzvara panapa munhu ane pfungwa dzakafanana nedzangu chimwe vanhu ezvinezvi tinozotanga kuzoti zvakazodai so zvinogona kungobudiswa vanhu motanga kuita nharo panguva yacho, but chinenge chatodraftwa kudhara zvafanira kuuraya kwamageneral kuzikweyakweya kune kuchichi imono mutapa kingdom yanga yagara iri kutoroka, but vanhu vanga vasikuziva kuti chi ndo zviri kuitika. Tiri kuona panapa it's just that they are done pretending and they are going all for the power grab. Tiri kuona panapa simba utori grabber chaicheko, simba utori grabber. Nothing has changed. There are some elements trying to set him up. He will reject the bill, wait and see. The guy is intelligent. Tiri kuona ndo daitawana natsenengamulelo kutoti achiindicate left ano tena right ndo system yake iyo. So muri yeZimbabwe ndo mashoko yatakakubatira pano. Tira kuti tiende kune mamwe mashoko munyase kunzwa kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So panapa pakari kunyorwa pachikurudzirwa kunzi vanhu ngatiite plan tione kubvisa vanhu ava. Tiri kuona pana pakanyorwa kunzi when I said gidi chete I had released that the constituency was multiplied already and insulted me and said register to vote. You said
tohwina chete, you said hazvikoni. Now I am agreeing with you that let us defend the constituency. You are now saying hakuchina pakaipa kani hakuchina constitution. Why? Vari kutoti hakusisina zvinhu izvozvo mhuri yeZimbabwe, ende zvinhu izvozvo zvitonzi kudini, hakusisina zvinhu zvakafanana neizvozvo. Tiri kuona pana vaDaniel Garwe vanga vachitaura, because tiri kuona vagari vekuHopely, kuna vakaona vhidhiyo racho, vagari vekuHopely vanga vari kudzingwa neumwe munhu. Minoti ndiani anga ari kuvadzinga, zvinhu zviri panze wati wakazotofonera vaDaniel Garwe vana vari Ministry of Lands. vaDaniel Garwe wakazotauraiwo kutoti no, mangwana munhu ari kuvadzinga nganga achiuya kuofisi kwangu tinge tichitaurirana, tichiona kuti toonesana kusvika papi, nemunhu ari kudzinga vanhu kuHopely ikoko. Vanhu nzvimbo idzi vanenge vakadzipiwa nehurumende kuti vagare, but tiri kuona kuti zvinhu zvacho mamiriro zvinenge zvakaita manje, panogona ngoyo umwe munhu from Norway mhuri yeZimbabwe, then ototanga kutodini, ototanga kutodzinga vanhu. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe, mashoko ari kutaura vamunangagwa kuti matirire tese, tinzwe kuti vari kuti kudini. In which government executes the party constitution and the national constitution are intricately linked with the latter, providing the legal framework within which government executes its mandate. The supremacy of the party must always find expression through policy synergies and complementarity with the government functionaries, ministries, departments, and agencies. I challenge the Politburo to champion constitutional literacy throughout the rank and file of the party. Meanwhile, the role of every party leader, including members of the Politburo, in combating corruption cannot be overemphasized. We are obligated to provide clear oversight, guidance, and leadership in fighting corruption in both the public and private sectors. ZANU-PF should boldly promote the consistent implementation of resolutions on anti-corruption, strengthen accountability and transparency mechanisms, while enforcing clean governance without fear or favor. Mhuri yeZimbabwe, ndofunga muri kuona panapa pakanyorwa kunzi based on my experience, all members of ZANU-PF are obligated to uphold the supremacy of the party and adhere to its resolution and the constitutional dictate, including ED himself. That's why he can't refuse the will of the generally of Zimbabweans for years to continue beyond 2028. Timboone muone nevanhu mhuri yeZimbabwe munyatse kuona kuti chii chiri kunyatsa kumboitika nenawa urido for why are you acting as if you don't see what is happening? Why is he afraid of the people? He knows he can't afford to fool people by buying cars for the whole nation. Rugare ndofunga muri kuona referendum iri vari kuti nzvengesa kuvanhu vari nyasozoti havadikani neruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Ndosaka vari kunzi vanovhotirwa kuparliament, because kuparliament ndokuchaperera nhauwa dzese idzodzo. Asi mamwa munororoka ne2038 ku zvava kutenderera 2017 zviripi, nachiwenga vanhu avapi vanoda 2030 wangani, uye zvakare vanhu is referendum 16 million people. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe muone nevanhu vasombofanira nezviri kuitika. You can't have freedom unless you have the right to choose. You can't be free if others are making choice for you without the consent. Mione nevanhu mhuri yeZimbabwe. Rugare what generally are you talking about when the whole thing is about everything generally
or of the population nyara imadyira tiri kuona panapa. ZANU-PF is not the general of Zimbabwe say mamionene vanhu imhuri yezimbabwe tiri kuverenga panapa. Ndofunga mukuzoona nawo dzezvematongerwo enyika dziri kupisa emhuri yezimbabwe dziri kuita kupisa chaicheko. Ana Sanyatwa vakarishafwa tiri kuona panapa inawa ikwadaniel garwe emhuri yezimbabwe tira kuti are facing imminent displacement after their houses were marked for demolition. When the Rory Studios news crew arrived, trucks believed to be from the Messenger of Court were already loading residents' property, paving the way. Ayi vari zvekuhopli zvimhuri yezimbabwe ndatoga kuti ndezvekuhopli ndofunga tiri kudzekeza tinzofuta vachitaura president Mnangagwa. This strategic seminar workshop should be understood as a fundamental intervention to sharpen our capacity in the discharge. VaJonathan Moyo ndofunga muri kuona varapa vaikurudzira nhauhwa ya 2030 vanze vauye vatore the richest individual in the Republic of Zimbabwe is Emmerson Mnangagwa, the one person who was responsible for setting up ZANU-PF companies when he was the Secretary for Finance of the ruling party is Emmerson Mnangagwa. There is no cent that comes from those companies, including a bank, including investments in the region in countries like Namibia and even South Africa. The person who led the plunder of resources, even in foreign countries such as the Democratic Republic of Congo, leading to the United Nations investigating and coming up with a report that is still. Ava ndiva Jonathan Moyo vakatiza 2017 so vari kunze vauye vanotore motikari